స్టార్ట్ అయింది. Even if you try, you cannot. Hey, hi everyone. I hope you guys able to hear my voice. Okay. Thank you for spending time over this weekend. The weekend manager, okay, you guys are interested in learning some things. So what we can discuss, Manamu. Hello, you guys are able to hear me? Just put in chat. Okay. Yeah. So yeah, thank you everyone. Once again, the weekend road Jukuda, you guys came over here to learn something. As ఇంతకు ముందు we have boot camp sessions and we have some demo sessions and really the support and the response what we got. It's amazing. Okay. And yeah, I'm glad I'm again here. Uh, to make you understand okay, there's a lot of questions asked in the previous sessions. ఇంతకు ముందు మన ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో చాలా మంది ఇదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వెదర్ సార్ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండిపోతుంది అండ్ అసలు ఏఐ వల్ల మనకేమైనా థ్రెట్ ఉంటుందా వాట్ వెదర్ వాట్ వీఆర్ కరెక్ట్లీ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ రైట్ and it's like how this full stack testing course is going to help us to survive in this world. So I'm here to answer all your questions. నేను ఇక్కడికి ఉన్నది okay, and even from the previous sessions we got a feedback. Okay, sir, కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి. I am here
జస్ట్ ట్రీట్ మీ యాజ్ ఎ బ్రదర్. నాకు ఓకే, నేను ఒక ఫ్రెండ్ ఆర్ బ్రదర్ గా ట్రీట్ చేయండి. లైక్ ఐఎమ్ హ్యూర్. నేను నేను ఒకవేళ నా స్లాంగ్ లో ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ ఆర్ టూ మచ్ డామినెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ సంథింగ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో. మీరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే వెంటనే చెప్పండి, ఐ కెన్ స్విచ్ ఓవర్. ఓకే. ఐమ్ బేసికలీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ, సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ లైక్ మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్, లైక్ దే ఆర్ మిక్స్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలా మంది లైక్ ఫ్రెషర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ టు టెక్నికల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? So that's the reason whenever you are not able to follow or you need anything, right? And let me know. Accordingly, we will go. Okay. So let we start with our main topic. Today, the live session is conducted is to answer few of the questions. Okay. So there is like, okay, sir, మనము అసలు manual testing dead అవుతుందా? There's a one big question which is asked in my previous sessions also. మా ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో కానీ మన డెమోస్ లో కానీ చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్, సార్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ డెడ్ అవుతుందా? నో. ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఓకే. సో అసలు ఏంటి, ఎందుకు సార్ మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు? ఆ, మనకి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, మార్కెట్ లో దే ఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఆటోమేషన్ అండ్ నో వన్ టాకింగ్ అబౌట్ మాన్యువల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్, మనము పోస్ట్ చేసే జాబ్స్ చూసినా కానీ డెఫినెట్లీ దే మెన్షన్ దట్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ సెలేనియం స్కిల్స్ ఉండాలి, లేకపోతే ప్లేరైట్ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఆర్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఐబిఎం ఆర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ రీసెంట్లీ. అండ్ దే సెడ్ లైక్, ఓకే, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా. బట్ సో దాట్స్ రీజన్, ఎంత ఆటోమేషన్ వచ్చినా, ఎంత ఏఐ ఎవాల్వ్ అయినా కానీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ హ్యూమన్ ఇన్ ద లూప్. బట్ ఐ మీన్ టు సే హ్యూమన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మనం రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ కి నువ్వు ఒక ఏఐ టూల్ తోటి, మై బీ బై యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఏఐ ఏజెంట్, మనము స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఆ స్క్రిప్ట్ 100% ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అన్ని కవర్స్ సినారియోస్ కవర్ చేస్తున్నా లేదా అని ఎవరు వ్యాలిడేట్ చేయాలి? ఒక హ్యూమన్ ఉండాలి మధ్యలో. సో దట్స్ రీజన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ హ్యూమన్ ఇన్ ద లూప్. ఓకే. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సినారియోస్ చెప్తా చూడండి. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అని అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే, లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ టైం యాజ్ ఎండ్ యూజర్ నువ్వు ఎండ్ యూజర్ నుంచి లాగిన్ అయినప్పుడు, సపోజ్ మనకి అమెజాన్ లాగా, ఫ్లిప్కార్ట్ లాగా ఇంకొక షాపింగ్ వెబ్సైట్, షాపిఫై సమ్ న్యూ వెబ్సైట్ లాంచ్ అయింది అనుకోండి. ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు షాపిఫై కొట్టిన తర్వాత ఓకే సైన్ ఇన్ బటన్ కొడతారు. తర్వాత నీకు వెబ్సైట్ కొంచెం మీకు హ్యాబిచుయేట్ అయ్యేంత వరకు అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో మీరు క్లిక్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఇంకొక పర్సన్ లాగిన్ అయ్యాడు, వాడు ఇంకొక వేలో చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ప్రతి ఒక్కరూ నేను ఇదే విధంగా యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు. ఓకే. సో సంబడి లైక్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఫస్ట్, లైక్ లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది ఫస్ట్ పేజెస్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది డైరెక్ట్ బై నౌ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. కొంతమంది డైరెక్ట్ యాడ్ టు కార్ట్కి వెళ్ళేసి అక్కడ పేమెంట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఎవ్రీ వన్, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బిహేవియర్ వెన్ యూజింగ్ అన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డిఫర్స్, రైట్? సో అలాంటి టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఎంతగానో ఆటోమేషన్ రాసినా కానీ ఒక పాజిటివ్ ఫ్లో ఆటోమేషన్ మాత్రమే రాయగలుగుతాం స్క్రిప్ట్స్ తోటి. బట్ వీ కెనాట్ థింక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. సో దాట్స్ వేర్ హ్యూమన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద లూప్. లైక్ ఓకే, మన హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఏంటి అంటే, మనం వీ హ్యావ్ లాట్ మోర్ క్యాపబిలిటీ దాన్ ద మెషిన్స్, రైట్? సి ఒక సింపుల్ చెప్తాను నేను, చూడండి. లైక్ మనము ఏఐ వన్ అంటున్నాం కానీ ఏఐ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్స్, మనం వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి అది వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో నేను X2Y Y2Z అని ఒక పాత్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా X2Y Y2Z చేస్తుంది. బట్ నేను X2Y Y2A వెళ్ళాలనుకోండి, నేను ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వకపోతే అది వెళ్ళదు. బట్ యాజ్ అ హ్యూమన్ ఐ కెన్ డూ దట్ పాత్, రైట్? సో దాట్స్ అ రీజన్ దేర్ ఈస్ ఎ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ manual testing is dead. Okay. So definitely, even whatever the AI come into picture, whatever automation tools come into picture, human should be there in the loop. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎడ్జ్ కేసెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే రియల్ వరల్డ్ సిమ్యులేషన్స్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే యూఐ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాము, సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో. బటన్ నాకు కొంచెం ఒక, మీరు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బై నౌ బటన్ కానీ, లేదంటే ఒక ఫామ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, సబ్మిట్ బటన్ కానీ డిఫరెంట్ కలర్ లో హైలైట్ చేసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాట్ షుడ్ గ్రాబ్ ద హ్యూమన్ అటెన్షన్. సో హౌ ఏ వెబ్సైట్ ఈస్ బిల్డ్, ఎక్కడైతే మన హ్యూమన్ మెయిన్ గా లైక్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ మనం ఎలా ఉంటుందంటే, దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ వెన్ బిల్డింగ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్.
ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ నేను ఆన్ టాప్ లెఫ్ట్ లోని మనకి అమెజాన్ కానీ లేకపోతే బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి, మన పేజ్ ఎప్పుడు సెంటర్ లోనే ఎందుకు ఉండాలి, మన సబ్మిట్ బటన్స్ ఎప్పుడు బాటమ్ లోనే ఎందుకు ఉండాలి అంటే, బికాస్ మన హ్యూమన్ ఐ రెటీనా ఏంటి అనుకుంటే, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసినా ఫస్ట్ వీ విల్ ఆల్వేస్ సీ ఎట్ ద సెంటర్. సో దట్స్ రీజన్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్స్, ఇంపార్టెంట్ మనకి వెబ్సైట్ కి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది సెంటర్ లో పెడతారు. అండ్ మనం ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం అనుకోండి, సో ఫిల్ చేసుకుంటూ కిందకి వెళ్తాం, అందుకని కింద సబ్మిట్ బటన్ పెడతాం. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ రీజన్. సో మైబీ వి విల్ కమ్ టు అవర్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్. సో వెన్ యూఆర్ టెస్టింగ్, ఓకే, మనము సబ్మిట్ బటన్ ఉందా లేదా అని ఆటోమేషన్ చూస్తాం, కానీ ఆ కలర్ ఏంటి అనేది మనం ఆటోమేషన్ చేయడం కష్టం. లైక్ వెన్ యూ వాంట్ టు డూ ఎ విజువల్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, సో that's where human will be there in the loop, and human can do a lot better than the AI systems. Okay, but AI తోటి మనకి ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇంట్రడ్యూస్ AI ఇన్ అవర్ టెస్టింగ్ సైకిల్. ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ క్విక్లీ అండ్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. See, I think you guys able to see my screen. Huh? So okay, so మనం AI తోటి I think it will lag. సో ఓకే, మనం AI తోటి ఏమేమి ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనలైజ్ ద లాగ్స్ ఫాస్టర్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక అప్లికేషన్, ఒక క్యూ ఇంజనీర్ గా మనం ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక డీబగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు లాగ్స్కి వెళ్ళేసి అది అనలైజ్ చేస్తాం మాన్యువల్ గా ఇప్పుడున్న కరెంట్. బట్ AI తోటి ఏం చేయొచ్చు అనుకుంటే, యూ కెన్ గ్రూప్ ద లాగ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఈజీ సర్చ్. అంటే మనం మాన్యువల్ గా ఇప్పుడు కరెంట్ చేసే పనిని మనం AI తోటి కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. And for example, second thing is simplifying requirements or review test cases, generate the documentation. So these kind of a task you can able to use in AI. Okay. But always you consider AI as your testing assistant, but not AI is going to replace the your job. అంటే AI తోటి we are taking the help of AI to ఈజీ అవర్ జాబ్. అంతే. అంటే లైక్ ఓకే, మనము AI వచ్చినంత మాత్రాన మనము QA ఫోక్స్ ని మొత్తం తీసేసి AI తో రిప్లేస్ చేస్తారా? నో. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం జనరల్ డాక్యుమెంటేషన్, ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళము, మన రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా టెస్ట్ కేసెస్ రాసేవాళ్ళము, లాంగ్ పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ రాసేవాళ్ళం. వీ నీడ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ లైక్ 1 or 2 weeks by using the requirement analysis. We need to write our test scenarios and test cases. But now by using an AI, we just give one prompt, is saying that, hey, think as a software test engineer, consider this particular requirement document and generate the test scenarios or test cases. So then automatically it will, like within 1 or 2 minutes, it will generate a lot more test cases what we can able to think. So these kind of an areas where we can able to use an AI. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక టెస్ట్ సినారియో ఎలా ఉంది అనుకుంటే, వీఆర్ టెస్టింగ్ అండ్ ఒక థంబ్నెయిల్ కానీ లేక ప్రోడక్ట్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఒక క్లిక్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ లో కానీ ఒక ఏపీఐ కాల్ అయిందా, లేకపోతే డేటాబేస్ లో ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా, అలాంటి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ స్టిల్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ మాన్యువల్లీ అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. సో అలాంటి వాటికి వీ కెనాట్ యూజ్ AI మచ్. Okay. So AI can be used only where we are doing a repetitive task or doing the documentation, or మనం రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా చూసుకోవచ్చా. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెన్, యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లాగ్స్, చాలా లాగ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో వీ కెన్ యూజ్ ఎన్ AI. I think things are clear. If you have any questions. So there are okay. There are a few questions, comments. So what if companies build their own AI systems to write automation test cases and do automation? Will it be possible? Yes, definitely. See, it's like there are a lot of companies now. I think most of the top 10 or top 20 companies, right, they already have their own AI systems. Okay, so even they build an automation scripts. Okay, AI systems to write automation test cases or do an automation, but still you need to have the human in the loop. ఎందుకంటే ఏఐకి ఒక జనరిక్ గా, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇలా చిన్న చిన్న వెబ్సైట్స్ ఇచ్చేసి రాయమంటే రాసేస్తుంది.
బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్, రియల్ టైమ్ గా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ కానీ లేదనుకుంటే ఒక షాపింగ్ వెబ్సైట్ కానీ ఆర్ యు హ్యావ్ లైక్ ఓలా ఊబర్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఏ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ యాప్ అన్నా అనుకోండి, కానీ there are a lot more complication scenarios. అంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా ఏఐ కెనాట్ ఆటోమేట్. ఏఐ కెన్ ఆటోమేట్ ఓన్లీ విచ్ ఆర్ లైక్ హ్యాపీ పత్ సినారియోస్. హ్యాపీ పత్ సినారియోస్ అంటే ఓకే, మనం లాగిన్ చేయడానికి ఒక సపోజ్ ఒక యాప్ కి మనము యూజ్ చేయాలనుకుంది, ఫస్ట్ నువ్వు సైన్ అప్ స్క్రీన్ చేస్తావు కదా, అది ఎవరికైనా సేమే. అలాంటి సినారియోస్ లైక్ విచ్ ఆర్ దే రిపీటేటివ్ సినారియోస్, దోస్ దే కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ఏఐ. ఓకే. Yeah. So then day by day graduation life is getting harder. Yes. Course duration, I think already we discussed, like course duration can go from 3+ months. It all depends on what is the support I'm getting from the students. I'm here as just to give again a quick intro about myself. I was Kishore. I'm almost having 15 plus experience in this testing field, and I was working on one of the top MNC as a head of the QA. And generally, my team, which is called a Center of Excellence, we deal with multiple teams where we suggest what are the AI systems which are there in the market and how they can able to utilize and all these things. సార్ మీరు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఏఐ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, బట్ మరి మీకెందుకు మీరు వచ్చేందుకు మాకు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు అంటే దిస్ ఇయర్. Okay, so I'm here, like that teaching is my passion. So I just want to help the students to get into this. చాలా మంది నాకు, even my some of the juniors or whenever I go for interview, I even take interviews for some of the final rounds in recently I went to BITS Pilani or some Bangalore, IVK. Only we deal with grade one colleges. So అలాంటి వెళ్ళినప్పుడు they will ask. So when I talk about AI, when I talk interact with the students, right, చాలా మందికి AI అంటే కైండ్ ఆఫ్ మిత్ ఉంటుంది. సో ఇదేదో కొత్తగా మార్కెట్ లో ఉంటుంది, మాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి. సో దట్స్ వేర్ ఈస్ వి వర్క్డ్ విత్ దిస్ ఎఫ్ఎల్ఎం అండ్ వి ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కోర్స్ లైక్ ఓకే, బిఫోర్ ఏఐ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్. ఓకే. నేను ఇంతకుముందు సెషన్‌లో కూడా చెప్పాను. లైక్ ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఎ నావెల్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ఫాబెట్స్, యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ సెంటెన్స్ రైటింగ్, యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ గ్రామర్, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద పారాగ్రాఫ్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీ. ఇన్ ద సిమిలర్ వే, అంటే మనము ఒక కొత్తదేమైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకొని అక్కడ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ నేను ఓవర్ నైట్ కూర్చొని బీటెక్ లాగా వన్ డే బ్యాటింగ్ చేస్తాను సార్. యూట్యూబ్ లో వాట్ ఈస్ సమ్ ఏఐ కోర్సెస్ ఆర్ ఏఐ ఎలా యూస్ చేయాలని చూస్తే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జాపనీస్ ఫర్ యూ, మీకేం అర్థం అవ్వదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యూ కెనాట్, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ డీప్ లెవెల్. ఓకే. సో అందుకని ఐఎమ్ హియర్ టు వి డిజైన్ ది కోర్స్ ఇన్ సచ్ వే. మన కోర్సులో ఏం చేస్తాము అంటే వి గో లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, ఫస్ట్ మన టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుంటాము. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ పిక్. సి దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సార్, ఈ కోర్సులో మనం ఏం నేర్చుకుంటాము ఏంటి అనేసి. అగైన్ ఐ థింక్ లెట్ మీ షో యూ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. Yeah, I think the screen is getting loaded. Just give me like a second. Okay. So మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఆర్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఏఐ పార్ట్, ఓకే, ఆర్ ఏఐ టూల్స్ ఆర్ హౌ వీ వాంట్ టు యూజ్ ఏఐ ఇన్ క్యూఏ, ఫస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ మనము టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి. రైట్, టెస్టింగ్ బేసిక్స్ అంటే నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. దెన్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అసలు ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఏమున్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, మనం ఆటోమేషన్ టూల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో విత్ ద ఏఐ. అప్పుడు మాకు ఏఐ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ కోరిలేట్ మాకు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఆటోమేషన్ టూల్స్ నుంచి ఏమేమి చేస్తున్నాము, ఏఐ తోటి ఇవి ఎలా చేస్తాం అని చెప్పేసి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వెన్ ఇఫ్ యు సీ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ మాకు మార్కెట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకుంటే దే టాక్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ద యూఐ. ఓకే, might be by saying that Cypress or a Playwright, only our courses ఉంటాయి. కానీ we designed the course in such a way where we talk about UI layer, we talk about API layer,
and we talk about backend layer. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక వెబ్సైట్ ఓకే మీరు చూసిన ఒక వెబ్సైట్ లోడ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అమెజాన్ అన్న ఏదైనా ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఫస్ట్ ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఒక సర్వర్కి ఆ సర్వర్ రెస్పాండ్ అవుతూనే పేజ్ లోడ్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని యూఐ లేయర్ అంటారు ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది చూడండి దీన్ని ఏపీఐ అంటారు సో ఇన్ ద కరెంట్ వరల్డ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు క్యూఏలో మార్కెట్లో మీరు ఒక జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే or you want to apply to any job, right? At least you need to understand all these things. What exactly is happening? అసలు యూఐ లేయర్లో ఏమవుతుంది ఏపీఐ లేయర్లో ఏమవుతుంది బ్యాకెండ్ లేయర్లో ఏమవుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఏ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే బట్ నా మాకు లేదు సార్ నేను ఓన్లీ ఒక సెలీనియం నేర్చుకొని నేను బయట మార్కెట్లో జాబ్స్ అప్లై చేస్తాము అనుకుంటే ఇట్స్ టఫ్ ఓకే సో దట్స్ రీజన్ యాజ్ ఎ సెడ్ రైట్ అందుకని మన టెస్టింగ్ కోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తామో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ మన బేసిక్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ గురించి లెట్ మీ షో యూ దాట్ ఆల్సో క్విక్లీ షో హౌ అవర్ కోర్స్ ఇస్ డిజైన్ దెన్ వి విల్ టేక్ ఇట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను తీసుకొని చెప్తాను ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వి టాక్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మా రోడ్ మ్యాప్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఓకే ఫస్ట్ we spend some time on testing fundamentals. ఓకే మన టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ సైకిల్స్ కానీ లేకపోతే ఎస్డిఎల్సి ఇవన్నీ మనం బేసిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ వి టాక్ అబౌట్ ద టూల్స్ అండ్ డేటాబేస్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ దెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ దెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఏఐ అండ్ ఈవెన్ మన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అంటే వన్స్ మనం ఒక టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మా టాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ విల్ డూ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ యూజింగ్ మాన్యువల్ మా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి బై మై యూజింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాట్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ కానీ టెస్ట్ సినారియోస్ కానీ ఎలా రాయొచ్చు నేర్చుకుంటాము దెన్ we start by the time we like by end of 1 month or 1.5 month we will start learning the java like okay మనకి ఆటోమేషన్ రాయాలి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి సో దానికోసము మనము జావా బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ సో జావా బేసిక్స్ నేర్చుకుని దెన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సెలీనియం సెలీనియం ఆటోమేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ మాన్యువల్ గా చేసామో దాన్ని సెలీనియం ఆటోమేషన్ విత్ సెలీనియం ప్లస్ జావా తోటి ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అది నేర్చుకుంటాం దెన్ ఓకే సార్ మాము మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నేర్పించారు సెలీనియం నేర్పించారు బట్ మార్కెట్ లో ప్లే రైట్ ఉంది మరి ఎలా సార్ అంటే ఓకే వి విల్ కవర్ దట్ ఆల్సో ఆల్రెడీ యూ నో వాట్ ఇస్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్ యూ నో వాట్ ఇస్ అన్ ఆటోమేషన్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఆల్రెడీ యూ లెర్న్ జావా దెన్ వై కాంట్ వి రైట్ ఎ ప్లే రైట్ స్క్రిప్ట్స్ బై యూజింగ్ జావా డన్ సో నౌ మాకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ తెలుసు ఆటోమేషన్ విత్ సెలీనియం తెలుసు ఆటోమేషన్ విత్ ప్లే రైట్ తెలుసు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ న్యూ టూల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇన్ ద మార్కెట్ లోకి ఏదైనా న్యూ టూల్ సైప్రస్ కానీ ఐబిఎం కానీ లేదా టెస్ట్ ట్రైగర్ ఆర్ స్కాటలాన్ ఏ టూల్ కొత్తగా మార్కెట్ లో వచ్చినా యూ ఆల్రెడీ నోస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే మాకు సెలీనియం తెలుసు ప్లే రైట్ తెలుసు అండ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్స్ ఆ నేర్చుకొని దాన్ని బట్టి మీరే ఓన్ గా నేర్చుకోవచ్చు ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఓకే సో దాట్స్ రీజన్ వీఆర్ హియర్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ టెక్నాలజీ అని చెప్పను బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఎవ్రీ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అదర్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మన రియల్ టైమ్ గా రియల్ వరల్డ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తాము కంపెనీస్ ఎలా యూస్ చేస్తాయి అండ్ వి ట్రై టు లెర్న్ దిస్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఓకే సో దాట్ వే ఇఫ్ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఏఐ వచ్చినా సరే ఏదైనా కొత్త టూల్స్ వచ్చినా సరే మార్కెట్లోకి యూ క్యాన్ లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఓకే వీ డన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వీ డన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ బై యూజింగ్ సెలీనియం వీ డన్ ఎ ప్రాజెక్ట్ బై యూజింగ్ ప్లే రైట్ అండ్ వీ డూ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఏపీఐ సో ఇవన్నీ చెప్పారు మా ఏ ఇక్కడ వచ్చింది అని వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఫోర్ దిస్ ఆల్ దిస్ 4 ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లాస్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ కానీ టెస్ట్ సినారియోస్ కానీ సెలీనియం స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఆర్ playwright scripts కానీ by using AI with 1 or 2 single prompts how we can able to generate all these things automatically that also we will done బట్ ఇవన్నీ నీకు ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి లైక్ నువ్వు డైరెక్ట్ ఏఐ యూస్ చేసి ఇవి జనరేట్ చేసి మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఎస్ నో ఫుల్ సైలెన్స్ ఓకే సో మనము డైరెక్ట్
ఏఐ యూస్ చేసి మనం ఇవన్నీ జనరేట్ చేస్తాం అనుకోండి, అది ఏం స్క్రిప్ట్ చేస్తుందో మీకు అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్యాపబిలిటీ. అది ఏఐ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ కరెక్టా లేదా అని చెక్ చేసే క్యాపబిలిటీ అనేది మీకు ఉండాలి. అందుకని ఫస్ట్ వీ విల్ ట్రై టు లెర్న్ ద బేసిక్స్, వీ ట్రై టు లెర్న్ ద సెలీనియం, వీ ట్రై టు లెర్న్ ద ప్లే రైట్, దెన్ వీ విల్ ఆస్క్ ఏఐ టు జనరేట్ ద స్క్రిప్ట్స్. ఏదైతే ఏఐ తో అవుట్పుట్ వచ్చిందో అది కరెక్టా రాంగా అనేది మనం వీఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ టు జడ్జ్ ద ఏఐ. So that's the reason this course will be really helpful for you to understand the full stack testing and how to we can effectively utilize this AI. So మనము ఒకవేళ interviews లో కానీ once this course is in between or by the end of this course, you can start applying for the jobs either as an SDET, software development engineering test, or playwright automation. మీ దగ్గర చాలా openings ఉంటాయి. Okay, Q automation with playwright or Q automation with Selenium, or few automation with Postman or API specific requirements ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని, or not everything, leave about. If there is any requirement saying that, hey, there is a job opening, Q automation with have the AI knowledge, for those also you can able to apply. సో మనం చేసే ఈ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, యూ విల్ గివ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, ఓకే, మీరు కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక బ్లాంక్ మైండ్ తోటి వచ్చినప్పుడు, బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు లర్న్, యూర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వాట్ ఇస్ ద టెస్టింగ్ బేసిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. You're going to learn about API, you're going to learn about Selenium, you're going to learn about Playwright, and you are going to learn about database, and you're going to learn about Postman, you're going to learn about Rest Assured, and you're going to learn about Git repository, you're going to learn about Jenkins, and you at the end of the day you are going to learn how you can able to effectively utilize the AI in your testing things. Clear? Any more questions? I just give a pause for it around 1 minute. If you have any questions, post in the chat. I'm here to answer that. Guys, any more questions? Okay. So then we'll switch to next topic. There's a lot of questions asking, sir, why old school methodology, old school repetitive testing no longer needed? Like, okay, మనం ఇంతకు ముందు see, మనం ఇంతకు ముందు ఎలా చేసేవాళ్ళము, ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేసేవాళ్ళము అంటే, లైక్ ఓకే, మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, ఈవెన్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏదో కాంప్లెక్స్ సినారియో కాదు. సపోజ్ మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, ఒక పర్సన్ టీ స్టాల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, కొంచెం లగ్జరీగా. సో వాడు ఏమనుకున్నాడు, ఓకే సార్, నేను ఇంతకు ముందులాగా బోర్డులు పెట్టేసి పాంప్లెట్లు పంచి ఇలా కాదు, నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. ఆ వెబ్సైట్ లో ఏముంటుంది, జస్ట్ ఒక 1 పేజ్ వెబ్సైట్ విచ్ విల్ హ్యావ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ద టీ. ఓకే, మా ఇలాచి టీ ఇలా మా 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 దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి అనే రీజన్ ఉంటుంది, ప్లస్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ద టీ. అదొక రిక్వైర్మెంట్. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు ఓన్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోలేడు కదా. సో హీ నీడ్ టు అప్రోచ్ ఏదో ఒక కంపెనీకి వెళ్ళేసి చెప్పాలి, ఓకే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్ళి నాకు ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది అంటే, రిక్వైర్మెంట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, నేను ఒక టీ స్టాల్ పెట్టుకుంటున్నాను, నాకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం వెబ్సైట్ లో ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. అదే ఒక 10, ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చెప్పాము, ఇదే ఒక 2 సెంటెన్స్ లో చెప్పాము. దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్ గా రాస్తే అదొక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. అంతే. మీ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటో, సారీ, ఏముంటుంది, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఏముంటుంది అంటే నథింగ్. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో కూడా మనము ఏదైతే రియల్ టైమ్ గా మనం చూసే ఒక షాప్ కావచ్చు, మనం చూసే రెగ్యులర్ గా షాపింగ్ చేసే అమెజాన్ కావచ్చు, లేదు అనుకుంటే ఒక అభిబస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ. సో అలా రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, ఇలాంటి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ నుంచి ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, మాన్యువల్ గా ఒక టెస్ట్ సినారియోస్, ఒక 10 పేజీల టెస్ట్ సినారియోస్ రాసి ఆ పర్సన్ చూపించి, హే, మీరు రాసిన మీ రిక్వైర్మెంట్స్ మాకు ఇలా అర్థమయ్యాయి, ఇలా మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తామని చెప్పేసిన తర్వాత మనం ఒక 4-5 months తీసుకొని, ఇంతకు ముందు డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీం వచ్చేసి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనము చూపించే వాళ్ళము ఎవరికి, కస్టమర్ కి. బట్ నౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. బట్ నౌ విత్ అజైల్ మోడల్, మా అజైల్ మోడల్ ఏంటి అంటే, నో, ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ మనం కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటాము. అంటే లైక్, ఓకే, లాగిన్ పేజ్ చేసాము, లేదు అనుకుంటే ఒక హెడ్లైన్ చేసాము, నేను ఒక లోగో డిజైన్ చేసాము, వెంటనే కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, హే సార్, ఇవాళ మా ఈ వీక్ లో మేము లోగో డిజైన్ చేసాము మీ వెబ్సైట్ కి,
అండ్ మీ ఫస్ట్ పేజ్ డిజైన్ అయింది, ఎలా ఉంది సార్? ఒక ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటే వెంటనే చేస్తాం, లేదు అనుకుంటే వీ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నా ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. Okay. So that kind of trend what we are going on. Now, if you see any companies, you can see the agile methodology or scrum methodology is getting utilized in every projects. Okay. So ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడైతే మనము రిక్వైర్మెంట్స్ నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ ఈ అజైల్ మెథడాలజీ ఇవన్నీ వచ్చిందో ఇక్కడ ఏఐ చాలా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ టు అనలైజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మేము రాసిన రిక్వైర్మెంట్ లో పాజిటివ్ సినారియోస్, నెగటివ్ సినారియోస్, ఎడ్జ్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసామని చెప్పాను అంతేకాని ఒక 100 మెంబర్స్ 200 మెంబర్స్ ఒకేసారి వెబ్సైట్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి, అది క్రాష్ అయిపోతే, ఆర్ నా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయమని చెప్పాను, దానిలో అసలు నేను వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్డర్ చేయొచ్చా లేదా, లేకపోతే నా వెబ్సైట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు క్రోమ్ లోనే ఓపెన్ చేయాలా, ఈ ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చా, లేకపోతే మొబైల్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వాలా, ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ కేసెస్ సినారియోస్ అంటారు, లేకపోతే కార్నర్ కేస్ సినారియోస్. సో మన కస్టమర్ చెప్పడు ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా, వాడికి అల్టిమేట్ కావాల్సింది ఏంటి, నాకు వెబ్సైట్ కావాలి అంతే. కానీ ఆ వెబ్సైట్ మనమే ఎలా ఆలోచించాలి యాజ్ ఎ క్యూ ఇంజనీర్? కొంతమంది క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ లో ఓపెన్ చేస్తారు, లేదు కొంతమంది మొబైల్లోనే ఓపెన్ చేస్తారు, మొబైల్లో కొంతమంది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే కొంతమంది డైరెక్ట్ సఫారీలో వెళ్ళేసి ఆ టీ స్టాల్ పేరు కొడతారు, లేదనుకుంటే ఇలా, లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆఫర్ పెట్టారు అనుకోండి, ఒకేసారి 100 మెంబర్స్ వెబ్సైట్ హిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ టాప్. So these kind of are okay. So I think you guys understand కదా, లైక్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ మనం ఏఐ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాము అంటే, ఎక్కడైతే మనము ఏఐ మనకి ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది, మనం ఏవైతే కొన్ని సినారియోస్ ఆలోచించలేకున్నామో అలాంటి సినారియోస్ కూడా మనకి ఏఐ సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాట్ వే మనకి ట్రెడిషనల్ గా రాసే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, టెస్ట్ కేసెస్ కానీ, ఆటోమేషన్ కానీ, ఇవన్నీ విత్ ఏఐ కమింగ్ టు పిక్చర్, రైట్? వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్. Okay. So yeah. So that's about, I think again, I'm repeating, with AI, we have our existing jobs, our career job is not going to go away. Only AI is going to be helpful. Okay. So then I said already, why? Again, I'm repeating the same statement. Like, okay, మనం ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు ఓన్లీ నేను ఓన్లీ నేను క్యాట్లాగ్ నేర్చుకుంటాను, ప్లే రైట్ నేర్చుకుంటాను, సెలీనియం నేర్చుకుంటాను అంటే మా మార్కెట్ లో సర్వే అవ్వడం కష్టం. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఏఐ ఫుల్ స్టాక్ టెస్టింగ్, ఆర్ వీ కెన్ సే క్యూఏ ఫుల్ స్టాక్ టెస్టింగ్, బికాస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ మనకి ఎవ్రీ లేయర్, అసలుకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, యూఐ లేయర్ కానీ, ఏపీఐ లేయర్ కానీ, బ్యాకెండ్ లేయర్ కానీ, నీకు మొత్తం వచ్చిన తర్వాత, నీకు ఆటోమేషన్ తెలిసిన తర్వాత, నీకు ఏ ప్లేస్ లో అయినా సరే ఏఐ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిలేట్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ advantage what you're going to get from this course. And once you are able to understand the basics, and once you are able to know how this AI or with this how the web application works from end to end, right? You can able to future లో ఏ టూల్ వచ్చినా సరే, ఏ ఏజెంట్ వచ్చినా సరే, you can able to learn yourself, you can able to correlate the topics which I discussed in this course, right? You can able to correlate and you can able to learn yourself. అంటే మనకి మనం ఎంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నామో ఇక్కడ అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్, ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళి ఏ కంపెనీ ఎక్కడైనా మనం యుడిమి కానీ ఇవి ఎక్కడ వెళ్ళండి, మీకు ఫుల్ స్టాక్ టెస్ట్ మీద ఎక్కువ కోర్సెస్ ఉంటాయి. మీకు మాక్సిమం ఉండేటి ఏముంటాయి, ఏపీఐ మీద ఉంటాయి, లేకపోతే సెలీనియం మీద ఉంటాయి, ప్లేరైట్ మీద ఉంటాయి, లేకపోతే డేటాబేస్ మీద ఉంటాయి, అన్ని సపరేట్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా ఉంటాయి. బట్ వన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీవేర్. సో దాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ హియర్. లైక్ ఓకే, మనము ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ వచ్చాడు అనుకుంటే, ఆ స్టూడెంట్ కి జాబ్ కి రావాలి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మొత్తం ఈ కోర్స్ లో నేర్చుకుంటాం మనం.
ఓకే. అండ్ యాజ్ I said, right, we are not going theoretical గా మనము బుకిష్ నాలెడ్జ్ తో చెప్పాము ఇక్కడ. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ టాపిక్ వాట్ వి డిస్కస్, మనం ఏదైతే టాపిక్ మాట్లాడుతున్నామో రియల్ టైమ్ గా ఆ టాపిక్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. బికాస్ I said, right, I was having 15 years of experience in IT company and still I was working in one of the top MNC uh, as head of the QA. So that's the reason I'm going to explain you real time గా ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నామని. సో మనం ఎప్పుడైనా ఇవి ఓకే ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ఒక 3 months టైంలో. So, okay, there's some questions. Okay, once this topic is done, I will take up the questions. Yeah. సో ఈ 3 months ఆఫ్ లో మనం ప్లే రైట్ నేర్చుకుంటాము, లైక్ సెలీనియం. అండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ న్యూ టూల్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఐబిఎం కానీ, లేకపోతే నేను రీసెంట్ గా ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, there is some smart beer also. They have some introduced some new tools. There's a test tiger that is also introduced some new tools, and even browser stack they also introduced some lot of AI agents. So even might be 3 months down the line, if they are going to boom in the market, right? You can learn yourself, or if there is something you want my help, I'm going to teach you out. Don't worry about that. Okay, let me back to few questions. Sir, hello, sir. It's okay about the question due to subject, but when it comes to manual interview, he's asking scenario-based questions. So how I can able to answer that? Sir, మనము manual-based, scenario-based questions అంటే, I just said టెస్టింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మన బుక్ లో ఉన్న ఆన్సర్ చెప్తాం. మనం ఇంతకుముందు బీటెక్ లో కానీ లేకపోతే స్కూల్లో చదివినట్టు ఈ క్వశ్చన్ కి ఇదే ఆన్సర్ చెప్పాలని ఎక్కడా ఉండదు. ఇట్స్ ఆల్ మన ఇంటర్వ్యూ అనేది ఏంటి అంటే నీకు ఎంత తెలుసు అనేది ఒక పర్సన్ తెలుసుకోవడానికి. నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అనుకుంటే జస్ట్ వాట్ మై అజెండా ఇస్, ఈ పర్సన్ కి ఎంత వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది, ఈ పర్సన్ నేను తీసుకుంటే నా కంపెనీకి ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏమైనా న్యూ ఏఐ టూల్స్ కానీ ఏమైనా ర్యాంప్ అప్, వాట్ వి కాల్ జనరలైజ్ ర్యాంప్ అప్ క్యాపబిలిటీస్ వాట్ వి సీ ఇన్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్. ఇప్పుడు సెలీనియం ఉంది, ప్లే రైట్ ఉంది, రేపు ఇంకొకటి వస్తుంది టూల్. అప్పుడు నాకు ఈ క్యాండిడేట్ ఆ కొత్త టూల్ ని నేను కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇస్తే వెదర్ హీస్ కేపబుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దట్ థింగ్ ఆర్ నాట్, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ వీ సీన్ ఇంటర్వ్యూ. అందుకని మనం ఏం చెప్తాము అనుకుంటే, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గో ఇన్ ఎ వెరీ ఫ్లాట్ గా వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నాట్ ఓకే నాట్ స్పెసిఫిక్. సో నాకు సెలీనియం లో ఏది అడిగినా నేను చెప్పేస్తాను, నాకు సెలీనియం ఏంటి అని తెలుసు అని చెప్పాను అనుకోండి, no one is going to hire you because today selenium will be there, but tomorrow down the line within 1 year the selenium can go off. So it's like, okay, so I am expert in selenium, but I am capable of learning any new technology which is coming to the market. Okay, so this is also we are going to discuss, don't worry. When we are talking about the topics, right, we can also see how generally what kind of a questions you can expect in an interview, or what how you need to answer these kind of things, we will see. So in one company, which I know their team used to 23 members, they recently reduced them, which is scary. See, 23 members to 3 members down the line. It's these might be small companies because any top big MNCs, right? They have a strategy. If they want to downsize any employees, they will have the strategy. Okay, ఈ పర్టిక్యులర్ ఇంతకు ముందు సపోజ్ ఒక టీం ఉంది అనుకోండి. మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తున్న ఒక 20 members టీం ఉంది. Okay, which is they previously they should do an manual testing, and for 20 members team ki assume the company is spending 20 lakhs for every month. Okay, వాళ్ళ salaries కి. Now the companies, if they want to use an AI, they want to take the AI license. Okay, GitHub Copilot కానీ క్లాడ్ కానీ ఏవైనా దానికి AI tokens తీసుకోవాలి. దానికి they need to spend some amount. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? So what they are doing is, what is the amount they are spending on this AI infrastructure? They are reducing in the headcount. Okay, it's not like drastic 20 నుంచి 3 అలా తీయదు, but definitely like 20 నుంచి downsize of 15, because the remaining people like 5 lakhs which they are saving, they are keeping in the AI infra. Because ఇంతకు ముందు మనము AI తో ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేయొచ్చు, స్క్రిప్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా రాయొచ్చు, రైట్? సో ఇంతకు ముందు 1 week చేసే టైం ని ఇప్పుడు నువ్వు 1 or 2 days చేస్తున్నావు అంటే మిగతా 5 days కొంచెం సేవ్ అయినట్టే కదా. సో దాట్ అమౌంట్ దే ఆర్ డౌన్ సైజింగ్ ద టీమ్స్, బట్ నాట్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ వైపింగ్ అవుట్. At the same time, there are requirements, there are lot many requirements on the AI plus QA. Okay, if you see, only the people who are not able to leverage the AI skills, the QA, they will be in a problematic. But the people, the QA team లో ఎవరైతే
with the traditional testing what they're doing, and they are able to learn the AI and they can able to upgrade, right? There is a demand like anything in the market. Okay. And there's a question saying that, okay, sir, performance testing also will be covered in this course. No, we are talking about only the functional part. Okay, functional testing ante like okay, this part. Okay, ఏదైతే మన ఫంక్షనాలిటీకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే UI, API and backend layer and plus automation ఇది మాత్రం నేర్చుకుంటాము. నాన్ ఫంక్షనల్ either a security kind of performance we are not going to cover because those are like a different topics and we cannot able to cover in the limited time frame. Okay, so yeah, and how generally there's one question asked when I was talking to before this call, right? Okay, so sir, మనకి manual testing ఉన్నారు కదా, and డెవలపర్స్ చూసుకుంటే we have developer, senior developer and director అలా ఉంది, బట్ టెస్టింగ్ కి రోడ్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందని. ఎస్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో మన టెస్టింగ్ కి కూడా ఒక ఫ్రెషర్, అజ్యూమ్ ఒక ఫ్రెషర్ మన ఒక ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అవ్వడం, ఇఫ్ యూ హైర్ వన్ సెకండ్, సారీ, జస్ట్ సో ఒక టెస్టర్ మన ఒక ఫ్రెషర్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ చేస్తాం అనుకోండి. ఓకే, ఒక మాన్యువల్ టెస్టర్ గా జాయిన్ చేస్తాం. సో స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తాము, డైరెక్ట్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాము, ఇవ్వం. ఫస్ట్ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ బఫర్ రిసోర్స్, ఒక బఫర్ రిసోర్స్ లాగా పెట్టుకుంటాం. అంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 5 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇతన్ని కొన్ని రోజులు చూసి అబ్జర్వ్ చేయమంటాం. సో దాట్స్ వేర్ యూ కాల్ యాజ్ అ ఇంటర్న్ ఆర్ షాడో రిసోర్స్ ఆర్ బఫర్ రిసోర్స్. Okay, 6 months down the line. So what? Once he is able to understand a domain కానీ వాడికి ఫంక్షనాలిటీ తెలిసిన తర్వాత we will promote him as a tester. Okay, 1 or 2 years. Okay, first 2 years we will not give so much of automation because first you need to understand on the domain. Domain అంటే ఏంటి అంటే కొంతమంది బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తే బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కానీ లైక్ ఓకే ఎలా ఫ్లో ఇలా ఉంటుంది, బ్యాంకింగ్ టర్మినాలజీస్ కానీ ఇవన్నీ తెలియాలి. దట్స్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. So if he is working on airline or if he's working on banking or he's working on healthcare or networking, so first we'll spend some time to make him comfortable in that particular domain. Okay, so first he join as a intern or a buffer resource, then slowly he moves to a test engineer. Then once he got a hold on the domain, right, then we will promote him as an automation test engineer. వాడికి ఫంక్షనాలిటీ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి, and if he knows either Playwright or Selenium or any kind of automation tool, then he can able to write the script. అసలు మనకి ఏం చేయాలో తెలియకుండా మనం డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి స్క్రిప్ట్ రాయరా అంటే ఆడికి ఏమైనా అర్థమవుతుందా? అవ్వదు. అందుకని we will go step by step. Okay, so then he is able to write. Okay, he's good. Okay, ఎన్ని ఇయర్స్ రాస్తాడు అలా? ఒక 10 years అలానే స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుంటూ కూర్చోలేడు కదా. 2 years, 3 years down the line, he's able to write the scripts. Then slowly we will see him as senior QA automation engineer. Okay, so once he is good at okay, or then senior automation engineer, there will be he's promoted to the lead roles. Then once that is done, is most of the companies we have something called QA managers. If you want to go to the management side, you can go as a QA manager, QA director, or head of the QA. So every organization ki head of the engineering ఉంటారు, at the same time head of the QA కూడా ఉంటారు అన్నమాట. So that kind of a roles you can able to go. Or once you become a senior automation engineer or senior QA engineer and you don't want to go to the management level, then you can go at a architect side. Now there's a lot more demanding. If you see just Google like let's say AI QA automation architect or AI automation architect అనుకోటండి, you see a lot of openings because AI వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి ఏఐ యూజ్ చేయాలి. సో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎలా వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, యూజ్ ఏఐ ఎట్ హుక్ ఆర్ క్రూ, ఎలా అయినా సరే ఏఐ యూజ్ చేయండి క్యూఏలో అని. బట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి? ఎవరైతే నీకు కంప్లీట్ గా ఆ కంపెనీ డొమైన్ నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి, టెస్టింగ్ టర్మ్ తెలిసి ఉండాలి, ఏఐ అంటే ఏంటి తెలిసి ఉండాలి, అవి ఎక్కడెక్కడ ఏ లేయర్ లో, ఓకే యూఐ లేయర్ లో పెట్టాలా, ఆటోమేషన్ ఏపీఐ లేయర్ లో పెట్టాలా, బ్యాక్ అండ్ లేయర్ లో పెట్టాలా, ఎక్కడెక్కడ ఏఐ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి అనే పర్సన్ డిసైడ్ చేసేవాడు AI architect. Okay, so that's where you can see like 15 years, 20 years down the line, AI architect kind of a thing. Okay, AI automation architect or head of the QA. So these kind of roles you can expect. So how is our growing pattern? You join as a buffer resource, you promoted as a test engineer, then you promote as a senior automation engineer,
Then you go with director, QA director, or you can get promoted as a head of the QA or head of the engineering. That's where it goes. And if you go in the other path, you can go once you become a senior automation engineer, you can go with an architect levels. So those both the paths has a lot of demand in the market. If you see a person with automation architect with 15 to 15 years experience in Hyderabad, I saw a lot of my friends who has their CTC more than 1.5 C also. Okay. So that's where the demand is there in the market for the senior folks. So don't think that, okay, sir, QA and only freshers కి opportunities ఉన్నాయి, seniors కి దొరకడం కష్టం అనుకుంటే, if you have a right skill, then definitely there is a right place in the market. Okay, then let me answer a few questions. సార్ ఓకే అప్పుడు క్యూ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అనేవాళ్ళు ఫుల్ స్టాక్ టెస్టింగ్ అంటున్నారు దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఎస్ as I said right if you want to learn about AI testing first you need to understand what is the basics okay because the first testing అంటే ఏంటి తెలియాలి so once you are able to understand what is the testing what is happening okay మనము UI layer లో కానీ API backend layers అన్ని తెలిసిన తర్వాత then you learn about AI automation then you can able to correlate everything and you can strongly attend for interviews. So, a same question like asked multiple times, like circuit automation testing and what is the full stack testing and to know what's the difference. I said, right, once you complete this course, you can project yourself as a full stack test engineer or QA automation engineer or AI automation engineer also. Okay. For Python and Selenium and Playwright with PyTest and Jenkins and Docker and Kubernetes is good or right. So yes, Python is also good, but as we have a limited time, we need to close this course in 3 to 4 months. So that's the reason we are going with the Java. Okay. So we have an AI why companies are still asking coding questions in interview roles. Could you suggest how to learn these skills or this topics covered as part of the courses? Yeah, right question. As AI is also evolving, there are only few companies still they are focusing on DSA or coding questions, but most of the companies now they are focusing on how the candidate is able to approach a problem. ఓకే ఆ ప్యాటర్న్స్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఒక సినారియో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నారు మాత్రమే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎనీ ఫ్యాక్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎనీ టాప్ ఎంఎన్సీస్ రైట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సీనియర్ రోల్స్ ద నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద లైక్ 10 to 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూర్చొని ఒక జాబ్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యి ర్యాండమ్ గా లేదు అనుకుంటే పాలిగ్రామ్ నంబర్ పాలిగ్రామ్స్ కానీ రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నౌ దే అట్లీస్ట్ ద ట్రెండ్ ఈస్ వెన్ డౌన్ దిస్ నో మచ్ చాలా మంది ఇట్స్ లైక్ ఓకే దే నాట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద కోడింగ్ స్కిల్స్ బికాస్ ఇఫ్ యు నో ఓకే నాకు ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఒక ఏఐ ఓపెన్ చేసేసి గివ్ మీ జావా ప్రోగ్రామ్ టు దిస్ ఆర్ యూ జస్ట్ ఫీడ్ యువర్ గిట్ రిపాజిటరీ నీకున్న కరెంట్ ఆటోమేషన్ రిపాజిటరీని మనము గిట్ హబ్ కోపైలట్ కి ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇది రాయి అంటే అదే రాస్తుంది సో బట్ యూ నీట్ నో హౌ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఎఫెక్టివ్లీ సో అందుకని నా ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీస్ రైట్ ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనకి ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే they're not focusing much on the coding skills. But definitely for freshers, okay, for 1 or 2 years or 3 years experience or 5 years experience, they are expect some kind of an coding knowledge because even if you want to tweak some of the AI output or if you want to create your own agents, you need to know some kind of a fundamentals. దానికోసం మాత్రమే they are using that now. Okay, any more questions? And yeah, I just repeating, if you buy this FLM, right, if you want to know any updates, now we have a topic like about how AI is there, how to survive as a full stack, this kind of a very trending topics. If you want to learn, if you want to get alert, right, please subscribe to this channel. And at the same time, if you are interested in this chart, right, our team is going to share you the link, okay, in Zoho form in the chat. Just click on the chat and our team will guide you okay, how to subscribe to this course or if you have any questions or anything. I think already our team posted course details. What is the course details? Okay.
If you have any, if you are interested and if you want to learn this course, just click on that form and just give your basic details. Our team will reach out to you. And you have, and I said, right, I think already in the previous, I think people who attended my previous sessions, in the ముందు ఎవరైతే attend అయ్యారో, my boot camp or my demo or demo 2 sessions, right? I think everything they clearly explain. Our FLM team is here for day in and day out. Okay, they are not okay. మీరు కోర్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు అటాచ్ ట్రైనర్ అటాచ్ చేసేసి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ యూ అవుట్. దే హ్యావ్ ఎవ్రీ డే మీరు ఏం చేస్తున్నారు లైక్ ఓకే ఎవ్రీ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ వీ హ్యావ్ సపరేట్ ఈమెయిల్ ఐడి వేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డ్రాప్ అవుట్ అన్ ఈమెయిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఆర్ ఓకే 1 month 1 week డౌన్ ద లైన్ సార్ మాకు ఇది టాపిక్స్ అర్థం అవ్వట్లేదు ఆర్ ఈ టాపిక్స్ మాకు కష్టంగా ఉన్నాయి or sir, this is what is I attended the interview recently, but okay, recent interview, e kind of questions adugutunnaru. And get any kind of questions, you can reach out and they will help me. These people will come and reach out to me with all the details, and if possible, I will connect with one-on-one with the students and help them. Okay, or if needed, we can have a weekend sessions also. Now, currently, this particular course it starts from 23rd, from this Monday, from 7 o'clock to 8 o'clock. If the people we are not able to attend during okay Monday to Friday, ever the classes from attend available because of some particular reasons, they always these sessions are recorded and they uploaded in the website, so they can able to go to the recording. Even after the recording, also, if you have any questions or anything, you can drop out an email or you can ask the questions during the next class. Okay, anything, any more questions? So there's a question. Java with Selenium or Python thing, we will going to talk about Java with Selenium because see, ఎవరైనా కొత్తగా కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే బికాస్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ వే ఈవెన్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే నాన్ టెక్నికల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ 5 years 6 years నాన్ టెక్నికల్ లో చేసి మనం టెక్నికల్ సైడ్ కి రావాలనుకున్న వాళ్ళు లేదనుకుంటే వాల్యూ టెస్టింగ్ నేర్చేసి ఆటోమేషన్ నేర్చుకున్న అనుకున్న వాళ్ళకి ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ ఇస్ జావా బికాస్ మనకి బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు జావా కంఫర్టబుల్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ either to a JavaScript or TypeScript or Python or Perl, whatever it might be, the basics should be you need to understand the concepts. Okay. So అందుకనే మనం జావా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. And to avoid the confusion, that's the reason we go with Selenium with Java and even the Playwright with Java. So that you can able to understand, okay, same language, but different framework తోటి ఓకే మనం ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాము సేమ్ లైక్ ఓకే మనము సెలేనియం లో నావిగేట్ అంటాము హియర్ వి ఇన్ పైథాన్ ప్లే రైట్ వి సే గో టు పర్టికులర్ పేజ్ సో ద అల్టిమేట్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే మన బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వాలి బట్ ప్లే రైట్ లో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ సింటాక్స్ ఇన్ సెలేనియం వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ సింటాక్స్ అంతే సో దట్స్ రీజన్ వీ కవర్ బోత్ అండ్ ద పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు కోరిలేట్ ఓకే వాళ్ళకి మన టాస్క్ అచీవ్ చేయడానికి సెలేనియం తో ఏ సింటాక్స్ యూస్ చేయాలి ప్లే రైట్ ఏ సింటాక్స్ యూస్ చేయాలి తర్వాత గో మార్కెట్ లో కొత్త టూల్ వచ్చింది సైప్రస్ వచ్చింది లేదు అనుకుంటే వైబిఎం వచ్చింది లేదనుకుంటే ఇంకేదో కొత్త టూల్ వచ్చినా కూడా మనకి ఏం చేయాలో తెలుసు దెన్ వి క్యాన్ ఆ సింటాక్స్ అనేది ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ బై యూసింగ్ ఏఐ సంథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ఇట్ సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ రెజ్యూమ్ బేస్డ్ ఆన్ జెరీ రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ యూ సజెస్ట్ టు గెట్ షార్ట్ లిస్ట్ సి ఒకటండి ద సేమ్ క్వశ్చన్ లైక్ ఆస్క్డ్ బై మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫర్ మనీ మినీ ఫోక్స్ లెట్ మీ ఆన్సర్ దట్ క్విక్లీ మీ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఓకే మీరు ఒక సపోజ్ ఒక జాబ్ ఓపెనింగ్ మార్కెట్ లోకి పోస్ట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫ్రెషర్స్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఓకే 1 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఒక జాబ్ నేను లింక్డ్ఇన్ లో కానీ లేదనుకుంటే హైరిట్ కానీ ఇవి పెట్టామనుకోండి విత్ ఇన్ ఏ డే ఆర్ టూ విల్ కీప్ లైక్ అరౌండ్ 2000 3000 అప్లికేషన్స్ వస్తాయి బట్ ఇవన్నిటి నుంచి నా రెజ్యూమ్ నా రెజ్యూమ్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటేనే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది బట్ నౌ విత్ ఏఐ నౌకరీ కానీ లింక్డ్ఇన్ కానీ హైరిట్ కానీ ఏవైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఏఐ సో నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక హెచ్ఆర్ కానీ లేదు అనుకుంటే నేను ఈ
ఏమంటారు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని నేను నా టీంకి అనుకోండి, నేను ప్రతి ఆ 1000 రెస్యూమ్స్ చూడలేను ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో. నేను డైరెక్ట్ అడుగుతాను హెచ్ఆర్. అవుట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్ అప్లికేషన్ ఒక 5000 అప్లికేషన్స్ వస్తే ఐ విల్ టాక్ టు మై హెచ్ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే గివ్ మీ ఓన్లీ టాప్ 5. ఆ టాప్ 5 ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను, దాంట్లో ఒకరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. బట్ ఆ టాప్ 5 లో నీ రెజ్యూమ్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్స్ హౌ యూ ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. రెజ్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ మొత్తం అందులో ఉండాలి. అంటే మీ ఫిజికల్ గా నేను నిన్ను చూడలేను, బట్ నీ రెజ్యూమ్ చూస్తే నీ క్యాపబిలిటీ ఏంటో నాకు తెలిసి ఉండాలి. సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. ద సివి ఆర్ ప్రొఫైల్ ఆర్ రెజ్యూమ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూ కాల్, దిస్ షుడ్ షోకేస్ యూ. What is the technical knowledge you have should be written clearly in your resume. కానీ బట్ ఏ టూల్ నుంచి సార్ మీరు అన్నారు ఏ యూస్ చేసి మాకు మా 5000 మా 5 ఎలా షార్ట్ లిస్ట్ అవుతాయంటే, బికాస్ హౌ ఏ టూల్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ ఏ టూల్స్ విల్ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్. సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. నేను ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రీసెంట్ గా లాస్ట్ లాస్ట్ ఎప్పుడు ఎస్టర్డే ఉంది లైక్ ఓకే యా ఎస్టర్డే ఫ్రైడే మార్నింగ్ వి హ్యావ్ 3 requirements ఇన్ అవర్ కంపెనీ. ద రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. మాకు సెలీనియం ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. సెలీనియం ప్లస్ ప్లే రైట్ అండ్ ఏ ఐటమ్స్. అంటే వై వి యూస్డ్ ద పీపుల్ ద క్యూ ఇంజనీర్ షుడ్ గుడ్ ఎట్ ఏఐ బికాస్ ఇఫ్ సెలీనియం ప్లే రైట్ కాకుండా మా ఇన్ హౌస్ టూల్స్ ఉంటాయి ఆటోమేషన్ టూల్స్, అవి మేము ట్రైన్ చేయాలనుకుంటే వెదర్ ద పర్సన్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్, ఆ రిక్వైర్మెంట్ మేము ఇస్తాం. సో మేము ఈ ఏఐ కి ఇచ్చామనుకోని లింక్డ్ఇన్ లో విల్ సే దిస్ ఇస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో వాట్ లింక్డ్ఇన్ ఏఐ హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ విల్ స్కాన్ ఆల్ ద రెజ్యూమేస్, అన్ని స్కాన్ చేసేసి నేను ఇచ్చిన ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, సెలీనియం ప్లే రైట్ ఏఐ, ఈ 3 keywords చూస్తుంది. ఈ కీవర్డ్స్ చూసి ఈ రెజ్యూమేలో మీ రెజ్యూమేలో ఏవైతే ఈ 3 keywords ఉందో అనుకుంటే అప్పుడు 100% మ్యాచ్ పెడుతుంది. మీ రెజ్యూమర్ ఓన్లీ సెలీనియం ఉంది, ప్లే రేట్ లేదు, ఐటీ లేదు, మొత్తం మీకు ఓన్లీ 30% మ్యాచ్ కాబట్టి మీరు కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వెన్ యూ బిల్డ్ అండ్ రెజ్యూమే యూ షుడ్ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్. Okay. Generally, there is something called ATS score. The ATS score should be always 90 to 100%. At least you need to make sure your resume should reach 90% of ATS score. So ATS score అంటే మీ రెజ్యూమేలో you need to keep all these keywords. Then only your resume will get shortlisted. And you AI మీ రెజ్యూమ్ని ఫిల్టర్ చేయకుండా మీ AI మీ రెజ్యూమ్ని నేను ఫిల్టర్ చేసి మీకు ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ యూస్ యాజ్ మచ్ అస్ కీవర్డ్స్. బట్ బ్లైండ్ గా నా రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఒక సెలీనియమే నువ్వు స్టార్టింగ్ ఈ కోర్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వ, నేను ఒక బ్యానర్ టెస్టింగ్ కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయి ఐ నో ఆటోమేషన్, ఐ నో సెలీనియం, ఐ నో క్యాట్లాన్, ఐ నో QTP, ఐ నో ప్లే రైట్, ఐ నో దీస్ అన్నావు అనుకోండి, అప్పటికే నీకు షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం మేము ఎప్పుడైతే చూస్తాం ఆ రెజ్యూమ్ అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది ఇది ఫేక్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పేసి. సో దట్స్ రీజన్ యూ షుడ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్, యూ షుడ్ వెరీ ఏమంటారు చాలా ఆలోచించి నీ రెజ్యూమే డిజైన్ చేసుకోవాలి. హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ దిస్ కీవర్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ సిస్టమాటిక్ వే బట్ AI engine able to give you shortlist your resume, and at the same time it should give a valid a best impression to the interviewer. Okay. So for different JDs you need to create a different job requirements. No, why you need to based on job requirements మనము resumes create చేసుకోవడం అనేది I think it's wrong. But what you can do is based on the job which are available in the market. ఓకే, ఏవైతే మార్కెట్ లో మనకి పోస్ట్ అవుతున్న జాబ్స్ చూసి యూ ట్రై టు లెర్న్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్కిల్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. ఇప్పుడు విత్ దిస్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అండ్ ఆల్ రైట్, నీ నాట్ టు స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్. చాలా యూట్యూబ్స్ కానీ చాలా ఛానల్స్, యూ హ్యావ్ లాట్ మెనీ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ నా. ఇంతకు ముందు మనము ఆటోమేషన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే అమీర్పేట్కి వెళ్ళేసి ఒక కోర్స్ లో జాయిన్ అయిపోయి ఆ కోర్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంత ఉంటుండే. బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద బేసిక్ డీటెయిల్స్, okay, then you can learn. There are multiple sources. So always I suggest don't try to have multiple resumes, only one resume. Keep as much as information and keep as much as keywords. So which course is best to switch from non-IT to IT? As I said, right, non-IT to IT నువ్వు డైరెక్ట్ ఒక సపోజ్ మీరు జావా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకొని నేను వెళ్ళినా కానీ మరి స్టిల్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ ఎ జూనియర్ ప్రోగ్రామర్. నువ్వు డైరెక్ట్లీ ఒక సీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ రోల్స్ లో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడం కష్టం.
So either you can go with the support jobs, but there is no much demand going forward. Support jobs లో మీరు ఈజీగా నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి వచ్చి రావచ్చు. But with AI and all, there's no much guarantee. The best place to get started, either for a fresher or moving from non-IT to IT, is this full stack test engineer, because you have a lot of openings in the market as did software development engineering test, QA engineers, automation engineers, AI test engineers, and ఇలా చాలా openings ఉన్నాయి market లో. So it's a better but as I said, right, ఎన్ని openings ఉన్నా కానీ you until you have that stuff, you cannot crack the interview. So first thing what you need to do, you spend time, నీ ఎనర్జీ మొత్తం హార్ట్ఫుల్ గా పెట్టి నువ్వు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసేసి టాపిక్స్ నేర్చుకొని you have that stuff, then you can attend any kind of interview or you can crack an interview. బట్ నేను ఏమి నేర్చుకోకుండా సార్ ఇక్కడ మార్కెట్లో సపోజ్ ఇవాళ నేను సిలిండర్ మీద ఓపెనింగ్ సిలిండర్ నేర్చుకుంటాను సార్ 2 days లో, పైథాన్ మీద వచ్చింది ఓపెనింగ్ సార్ నేను పైథాన్ నేర్చుకుంటాను సార్, 2 days తర్వాత మళ్ళీ ప్లే రైట్ మీద ఉంది సార్ ప్లే రైట్ నేర్చుకుంటాను సార్. ఇట్స్ డోంట్ స్ట్రగుల్, డోంట్ స్విచ్ యువర్ ప్లేట్స్. ఒక పాత్ నేర్చుకున్న తర్వాత జస్ట్ స్టిక్ టు ఇట్. పేషెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్ నీకు జాయిన్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1 week నేను జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ యూ ట్రై టు లర్న్. మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోండి, నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ గివ్ సమ్ టైమ్, ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ యూ అటెండ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. Any more topics you want to discuss here? Guys, any more topics? You want me to talk about? నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి వెళ్ళాలి అంటే ఓన్లీ బెస్ట్ ఆప్షన్ సర్వీస్ డెస్క్ రోల్ అసలు. సి వై యూ వాంట్ టు గో విత్ సర్వీస్ డెస్క్ రోల్స్, వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్స్ లైక్ ఓకే మీ టెస్టింగ్ నేర్చుకోండి. యాజ్ ఐ సెడ్ అగైన్ ఐ కెనాట్ రిపీట్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. యూ సి నేను ఇంతకన్నా అరిచి చెప్తున్నాను లైక్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ యూ స్టార్ట్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ అ టెస్ట్ ఇంజనీర్. బికాస్ ఇక్కడ నీకు యూ నీడ్ టు డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బై యూజింగ్ ఏఐ యూ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ ఇట్. మీకు జస్ట్ టెస్టింగ్ బేసిక్స్ నేర్చుకోండి, నాకు కోడింగ్ కూడా కష్టం అవుతుంది అనుకుంటే జస్ట్ బేసిక్ నేర్చుకోండి, ఏఐతో ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోండి. దెన్ ఏఐ ప్లస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. See, even after switching the companies for automation, they are assigned manual testing. See, everything, okay, management, everyone says that, okay, you need to automate, you need to have 80% of regression cycles or 90% of regression cycles. But at the end of the day, in the reality, we don't have that much of time. See, automation రాస్తారు ఒక failure అయింది, we don't have bandwidth to fix that errors and everything. So definitely there will be some chances where you will be assigned to the manual testing. ఓకే లేదంటే కూడా ఒక కొత్త యూజర్ స్టోరీ వచ్చింది, వీర్ ఒక యూఐలో ఒక పేజ్ చేంజ్ అయింది, అండ్ అకార్డింగ్ టు టెస్ట్ ఒక ఈపీఐ కాల్ ఎలా అవుతుంది, డేటాబేస్ లో ఎలా అవుతుంది, ఇవి కెనాట్ రైట్ ఆటోమేషన్ ఫర్ ఆల్ ద సినారియోస్. సో దే విల్ బి సమ్ సినారియోస్ విచ్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ మాన్యువల్లీ. సో అలాంటి టైంలో దెన్ యూ విల్ బి అసైన్ విత్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్. సి ఒకటి చెప్తాను క్లియర్ గా, మీకు రిక్వైర్మెంట్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ హెవీగా ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూస్ లో 100 అడుగుతారు, బట్ రియల్ టైమ్ గా వెదర్ ఆల్ దీస్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ జాబ్, నో, నాట్ ఈవెన్ 5 to 10%. మీరు సపోజ్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ మీకు రివర్స్ ఆఫ్ అ స్ట్రింగ్, నంబర్ ప్యాలిడ్రమ్, లేకపోతే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నంబర్ వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్, హౌ కెన్ యూ స్వాప్ 2 numbers,
ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. బట్ రియల్ టైమ్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తారా మీరు? లేదు, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మీరు స్కూల్లో ఇంటిగ్రేషన్స్, డిఫరెన్షియేషన్స్, ట్రయాంగిల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు మ్యాథమెటిక్స్ లో. రియల్ టైమ్ యూస్ చేస్తారా? No. Right? But why all these questions are asked in the interview? Anyone can answer? Okay, let me answer that. Okay. So why ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతారు అనుకుంటే దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ బికాస్ టు అనలైజ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ ని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పే ఆన్సర్ బట్టి హౌ కాన్ఫిడెంట్లీ దిస్ గై, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ టాపిక్ మీద ఈయనకి ఎంత గ్రిప్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనము రియల్ టైమ్ గా సడన్ గా, ఓకే, మనం ఆల్రెడీ మహా అంటే కొత్త మనం రియల్ టైం ఏం చేస్తాము, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ బట్టి కొత్త టెస్ట్ కేసెస్ రాయడము, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మైగ్రేట్ చేయడమో, లేకపోతే దానికి కొంత మ్యాచ్ చేసి కొత్త ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రాయడమో ఇది మాత్రమే జరుగుతుంది. బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో అనుకుంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, okay, if there is any new requirement comes, suddenly the company decided to change their technology, సెలీనియం నుంచి ప్లేరెట్ మారడం అనుకోండి. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ రిసోర్స్ మొత్తం ఫైర్ చేసేసి ప్లేరెట్ కోసం కొత్త తీసుకోలేను కదా. అప్పుడు వీళ్ళకి ప్లేరెట్ నేర్పిస్తే వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ capable ఆఫ్ లెర్నింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ ఆర్ నాట్. అందుకని వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ దేర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, యూ విల్ బి అసెస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. మీరు కొంతమంది చెప్తారు, సో నేను ఇంటర్వ్యూలో 10 క్వశ్చన్స్ అడిగితే 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశాను సార్, బట్ నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అని. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ రైట్ హౌ మెనీ ఆన్సర్స్. ఈవెన్ మీరు 10కి 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినా మీరు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ 10కి 4 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశారు, బట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అది ఎలా సార్ అంటారు? ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్, లైక్ ఒక పర్సన్ అసెస్ చేసే ముందు నాట్ ఓన్లీ వి అసెస్ ఆన్ ద ఆన్సర్స్ యూ గివ్, ఇట్స్ వి విల్ అసెస్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్, వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అండ్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ కమ్స్ ఇన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ర్యాంప్ అప్ టైం. ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. నేను క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పినంత మాత్రాన ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ రూల్ వి నీడ్ టు హైర్ యూ. It's all there are multiple factors if you want to crack an interview. As one thing I can help you out, I see most of the questions on these only. Sir, interviews ఎలా crack చేయాలి, resume building ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి during our course we will try to talk about these things. Okay, ఒక టాపిక్ కవర్ చేసిన తర్వాత దెన్ రియల్ టైం ఎలా యూస్ చేసుకుంటారో, ఒక రెజ్యూమేలో ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో we will try to do it. So do you I said non working from non-IT to IT, it's not a big deal. We can able to do it. Any more questions? Last call. I think already we crossed 1 hour, 70 minutes. Okay. So let me know if you have any questions. Last question I can answer you guys. Either can be anything, either related to career or you want to related to testing or any topic you want me to touch base on, right? Just ask. Any more questions, guys? Other than testing, you want to discuss anything? So again, I'm repeating. If you have any more questions, I think already FLN team is posted on the number. You can WhatsApp the number. They will touch base you immediately. And at the same time, I think already form is published in comments. You can click on the form if you are interested in joining the course, and you are going to help you. One thing I can assure uh, is like, okay, if you join this course with a blank minded, and at the end of the course, definitely you will be person coming out with confidence. You'll be person coming out with a technical knowledge on the full stack testing. It's not ఒక particular technology కాదు. I will assure you that మీ కోర్స్ ఎండ్ అయ్యే వరకు you will have the confidence level. Okay, నేను ఏదో సాధించాను లేదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ you will have the confidence saying that I can attend in the interviews, I can crack the interviews అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం ఉంటుంది. Because and even if see when I'm explaining, I said like I'm going to teach in a real time. So whenever you're
face an interview, you're not able to answer the particular question, at least you can able to elaborate that in a real time. Okay, sir, in real time ఇది యూస్ చేశాను, but I'm not able to, I don't know about this particular topic, but I'm well versed with this particular process అని చెప్పినప్పుడు కూడా they can chances of hiring you. So that's it, I can say confidently when you try to see what best is suitable for you, and subscribe to this channel and join this course, and within 3 months we will try to see, definitely it can be a value add to your career if you want to move ahead. సార్ నాకు ఇదే చాలు నా లైఫ్ కి, మాకు ఇంతకన్నా పెద్దగా ఆశ లేదు అనుకుంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ, బట్ యూ హ్యావ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ యూ వాంట్ అప్గ్రేడ్ యువర్ స్కిల్స్ బికాస్ ఇట్స్ రైట్ టైమ్. ఇఫ్ యూ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ 3 months తర్వాత, సార్ 3 months తర్వాత చూసుకుందాం అనుకుంటే ఏఐ ఇస్ గోయింగ్ టు బూమ్ యూ అవుట్ కంప్లీట్లీ, అండ్ యూ కెనాట్. So try to understand. Thank you, guys.